prepare the lineup position for takeoff. Then take a look to your left. Get ready your camera. They are going to make takeoff. Then after takeoff, zoom up to 45. Sorry. Then reposition and coming towards us from our right. Then I will follow them. I will explain to you step by step. All aerobatics performed by Su-30 lead pilots, Ethiopian Air Force lead pilots. They are ready now. They are now rolling. Ladies and gentlemen, please take a look to your left. They are now running on the runway. Then take off with afterburner. Here it is, lift off. ኢምፔር ክቡራን እንግዶቻችን የምታያቸው ሱ-30 የተሰኙ 4++ ጄኔሬሽን አውሮፕላኖች ናቸው። በጥንድ ነው የሚሰሩት። እንግዲህ here it is. ክቡራን እንግዶቻችን ወደፊት ትንሽ ከበረሩ በኋላ ተመልሰው ይመለሳሉ። እንዲሁ እንዳያቸዋቸው እንደተጣበቁ ጨርሰው ያርፋሉ ሳይለያዩ። ከፍተኛ የሆነ የአብራሪዎችን ብቃት የሚጠይቅ ማኖቨር አይነት ነው ቀጥሎ የሚያሳየው። Su-30 now repositioning to return back for the next maneuver. The next maneuver will be zoom up to 45 degrees and make a half turn. ከተመለሱ በኋላ እንግዲህ እነዚህ ድንቅ ተዋጊ አውሮፕላኖቻችን በጥንድ ሆነው ይመለሳሉ። ወደ ሰማይ ሽቅብ 45 ዲግሪ አፍንጫቸውን ካቀኑ በኋላ ግማሽ ተርን የተባለውን ማኖቨር ያሳዩናል። እየተከታተልኩ ማቀርብላችሁ ይሆናል። Turning to the final to show area. Ladies and gentlemen, get ready your camera. Take a look to your right. They are coming down to make zoom up to 45 degree and make a half turn. They are on the final approach. Element 2 ship. Gentlemen, such a beautiful and graceful aerial display is possible only when two conditions are fulfilled. First, the machine's ability to perform it, and second, the skill hands of the pilot. When this happens, you will witness how exactly it is to see. Look, here it is. Now zoom up to 45. Zoom up to 45 degree and they are going to make half turn. half turn አድርገው ወደኛ ይመለሳሉ። ለኦብሊክ ሉፕ ራሳቸውን ያዘጋጃሉ። They are repositioning for the next maneuver. The next maneuver called an oblique loop. So such a beautiful and graceful aerial display is possible only when two conditions are fulfilled. First, the machine ability to perform. Second, the skillful hands of the pilot. When it happens, you'll witness how exciting it is to see the skillful hands of our pilot mastering and holding the 20 ton of metal that you see here.
20 ቶን የሚመዝን ብረት እንዴት አድርገው እንደሚገሩት አብረን እናያለን። They are now going to make oblique loop. Ladies and gentlemen, this is the Ethiopian Air Force. Here it is. ከፍተኛ የሆነ አብራሪዎችን ብቃት የሚጠይቅ በረራ አይነት ነው። በተለይ እንደዚህ ፎርሜሽን 2 3 4 ተሆኖ የሚሰራ ማኖቨር አይነቶች ብቃትን የሚጠይቁ ናቸው። It needs high proficiency, skill. Ethiopian Air Force trained pilots from zero to hero. They are now repositioning and they are going to make airdrop, then flip to the left. ጆሮ የተሰኘው ማኖቨር ነው የሚሰሩት። ከዛም በኋላ ወደ ሌፍት ፍሊፕ አድርገው ወደ ራይት ፍሊፕ አድርገው የሚመለሱ ይሆናል። With unmatched power, and yet it is Ethiopia's sons and daughters who command it with courage. Incredible skill by our pilots. And now they are repositioning to make loop. We are going to witness the loop maneuver, but the Grove 120 TP did. Get ready your camera, ladies and gentlemen. They are coming for making loop in front of you. They are drawing the letter O. Here it is. Now they are going to make loop. Loop የተሰኘው ማኖቨር ነው የሚሰሩት። What a wonderful maneuver indeed. What incredible skills of these Ethiopian pilots. Ladies and gentlemen, let's take a moment to appreciate their courage. Beautiful. ክቡራትና ክቡራን ይህ የምናየው ድንቅ አየር ትርኢት የዘጠኝ አስርት ዓመታት ጽናታችን ነገ ደግሞ የምንደርስበትን ከፍታ የሚያመላክት ነው። እንኳን አደረሳችሁ። Ladies and gentlemen, they are now going to make combat turn. They are going to make a dog fight. Dog fight የተሰኘውን ማኖቨር ነው የሚያሳዩን። ሁለት አውሮፕላኖች እርስ በርሳቸው አንዱን እንዴት እንደሚያጠቃ የሚያሳይ maneuver አይነት ነው። Close combat maneuver. Ladies and gentlemen, they are going to make now a close combat maneuver dog fight 2 times. Here it is. Ladies and gentlemen, dogfight. Here it is, a flare. They display a flare. Sign of freedom. Sign of heroism. Imagine what it takes to be in the cockpit right now. Imagine how you train a pilot zero to a pilot hero. This is the Ethiopian Air Force, ladies and gentlemen. 90 years in the sky.
and yet through training, they're able to accomplish this amazing, amazing, awe-inspiring stunt. Trained here at the Ethiopian Air Force. Ladies and gentlemen, they are now coming with landing configuration. Very low, very slow. Gear down, flaps down, and also speed brake up. አሁን የላንዲንግ ኮንፊግሬሽን ይዘው በመምጣት ላይ ይገኛሉ። ክቡራትና ክቡራን ይህ የምናየው የአንበሶቹ ሰማይ ኢትዮጵያ ድንቅ የጥቁር አንበሳ ትርኢት ሰማያችን ዝም ብሎ ሰማይ እንዳልሆነ ሰማያችን የአንበሶች መፈጠሪያ ብቻ እንደሆነና ለዘጠኝ አስርት ዓመታት በክንፎቹ ጥላ ስር ኢትዮጵያን አቅፎ ያቆየው በጠላት ላይ እንደ መብረቅ የሚወርደው በወዳጅ ላይ ደግሞ እንደ ርግብ የሚያርፈው አየር ኃይላችን ዛሬም ነገም ከነገ ወዲያም ታሪክ እየሰራ እንደሚቀጥል ማሳያ ነው። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። የኢትዮጵያ አየር ኃይል የነጻነትና የአንድነት ምልክት ሆኖ ዛሬም በኩራት ቆሟል። Ladies and gentlemen, take a look to your left. They are coming with landing configurations. Their landing gear is down, their flaps is down, and the air brakes is extended. Look at them. They are one, they are not two. They seems like one. Then they're coming for landing. The one is going to make landing, the other one is going to make going around. ክቡራትና ክቡራን የአንበሶቹ ሰማይ ስንል ስለነዚያ ሰማዩን እንደ ቤታቸው ደመናውን እንደ ምንጣፍ ለሚያዩ ድንቅ ጀግኖች እያወራን ነው። ስለነዚያ ለሀገራቸው ሰላም ሲሉ ነፍሳቸውን በክንፋቸው ላይ ለሰቀሉት ስንብት አልባ ጀግኖች እያወራን ነው። ኢትዮጵያ በአየር ኃይሏ ትኮራለች። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ። Ladies and gentlemen, this is the Black Lion Air Show, where the lions rule the sky, Ethiopia. Two Su-30 aircraft is coming for landing. One is going to make landing, the other one is going to make going around and return back for landing. African brothers, let me tell you, send your boys and girls. Teach them from zero to hero. Not only for a pilot, but a fighter pilot. Here it is. Ladies and gentlemen, the one is going to make landing, the other making going around and coming for landing. Here it is. Very beautiful indeed. በጣም የሚያምር አይነት ፎርሜሽን የሚያሳዩን በጣም እናመሰግናቸው ይገባል። ወጣት አብራሪዎች ናቸው። ክቡራትና ክቡራን ይህ የምታዩት ትርኢት የምትሰሙት የአንበሶቹ ድምፅ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ሁሌም ዝግጁ መሆኑን ማረጋገጫ ነው። 90 ዓመታት የጉዟችን መጀመሪያ እንጂ መጨረሻ አይደለም። በዘመናዊነትና በላቀ ወታደራዊ ስነ ምግባር እየታነጽ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ ወደፊት መጓዛችንን እንቀጥላለን። የጀግኖች መፈጠሪያ የሆነችው አገራችን በልጆቿ ክንፍ ስር እቅፍ አድርገን እናቆያታለን ይላል ጀግናው የኢትዮጵያ አየር ኃይል። እስኪ ስለ አየር ኃይላችን አንድ ጊዜ ሞቅ አድርገን ሞራል እንስጥ። እናመሰግናለን።
ተመልካቾቻችን አሁን የምናየው ሱ30 ካረፈ በኋላ ሱ27 ሲንግል ሲት መጨረሻውን የመዝጊያ የሮቦቲክ ዲስፕሌይ ያሳየናል። እጅግ በጣም አስገራሚ በደንብ ኢንጆይ እንደምናደርግ እርግጠኛ ነኝ። እንጠብቀዋለን። ታክሲንግ አውት እያደረገ ስለሆነ ነው። ካረፈ በኋላ ተራው የሱ ይሆናል። Air Force stands as a proud guardian of our nation, always vigilant, always ready, defending the sovereign skies of a free and independent Ethiopia. For 90 years, it has ensured that our national interests are protected and that the freedom and unity of our homeland remain inviolable. What a spectacular display. The Su-30. Ladies and gentlemen, this air show will continue on Sunday, on Monday, and especially on Tuesday, the closing. Today was the opening. Make sure not to miss this Black Lion International show, a true spectacle, a true positioning of Ethiopia as a true aviation hub of Africa. Congratulations to the Ethiopian Air Force for 90 years and for a spectacular display this afternoon. ክቡራትና ክቡራን ዛሬ ያከበርነው ያለነው ታሪክ በደምና በአጥንት የተጻፈ ታሪክ። ይህንን ታሪክ ዛሬ በዘመናዊ ቴክኖሎጂና በላቀ ወታደራዊ ሳይንስ አድሰን ኢትዮጵያ በሰማይ ላይ ያላትን የበላይነት አረጋግጠናል። የኢትዮጵያ ሰማይ በልጆቿ ክንድ ይታረሳል እንጂ በባዕድ አገር አይደፈርም።